Ndoki mano ndị nwe mmadụ n'usala chi da kununu pụtala ka awa anya gwa ya na asa anya ọrụ ọkwa ọlọdụ labala ma ọlị anụ nube nke anyị kwukwu sa alọhịa luhu ume ya dị na Ndoki ndị nwe nwere nye adị anyị mkpa ka ụmụ Ndoki anyị anyị saịtị chọrọ n'ọtị ya nke anyị dị ekwu okwu ugbu ahụ na AKIRIKA-OBU ala Ndoki umegube achara nọt ka anyị dị ugbu a kesoro anya n'azụ n'ime ahụ na signboard ndị amị ka nke ndị amị bu ala mgbe ada alụ ọgụ na nka ndị emeanụ udode edechekọta ndụ na akụnụba ndị amị bu ala na nka ebiri mgbe ọla ida nwe ndị ọzọ wekwa na bụrụ n'iwu na adala alụ ọgụ na ndị mmụọ si na nka awaliwe biko ozi ya ezi anyị na-akpọpụtasị ndị ọnụ ukwu n'okwu ndị eze anyị ụmụ okorobịa ụmụ mmụọ n'ụmụanya na nka awali Ndoki amekwe na chi iji asị ụzọ ka awụ ime ọhịa ndeyi anakwa na-ekwe na chiji asị na nkịta nwere mpi ndị nkịta nwere gwụla ntị abụ Ndoki ukem nye ndekwu na ụmụ Ndoki ukem nye ndekwu na anyị ma akwụsịrị n'ụlọ anyị medara mmiri nchakpu anyị anya amakwụkwọ na onye aka nke ọrị gbahie ụta nye adụm ndekwu okwu Ndoki sasị m ụmụ Ndoki ukem n'ụba anyị marakwa na anyị meji so njem ma n'ihi na ụmụ Ndoki bụ na nke nwe nkewe laji onwe nkewe nwere nwe ma ala nke akewe ya anyị kwuo okwu gbasawe nye ọgbasawe makwa na anyị meji hazie oke anyị na ndị agbata obi anyị ya wede na anyị okwụsọnụkwu onwe ya anyị kwụsị n'onwe anyị ama agba ọsọ n'ihi ndị agbata obi anyị Ndoki mmanụ ndị nwe mmadụ n'usala chi da kununu pụtala ka awa anya gwa ya na asa anya ọrụ ọkwa ọlọdụ labala ma ọlị anụ nube nke anyị kwukwu sa alọhịa luhu ume ya dị na Ndoki ndị nwe nwere nye adị anyị mkpa ka ụmụ Ndoki anyị anyị saịtị chọrọ n'ọtị ya nke anyị dị ekwu okwu ugbu ahụ na AKIRIKA-OBU ala Ndoki umegube achara nọt ka anyị dị ugbu a kesoro anya n'azụ n'ime ahụ na signboard ndị amị ka nke ndị amị bu ala mgbe ada alụ ọgụ na nka ndị emeanụ udode edechekọta ndụ na akụnụba ndị amị bu ala na nka ebiri mgbe ọla ida nwe ndị ọzọ wekwa na bụrụ n'iwu na adala alụ ọgụ na ndị mmụọ si na nka awaliwe biko ozi ya ezi anyị na-akpọpụtasị ndị ọnụ ukwu n'okwu ndị eze anyị ụmụ okorobịa ụmụ mmụọ n'ụmụanya na nka awali Ndoki amekwe na chi iji asị ụzọ ka awụ ime ọhịa ndeyi anakwa na-ekwe na chiji asị na nkịta nwere mpi ndị nkịta nwere gwụla ntị abụ Ndoki ukem nye ndekwu na ụmụ Ndoki ukem nye ndekwu na
I mark so enoro. I made that I mean in chapu anyanya. Amako kononya kan ko reba hiuta. Nya dum de ku woku Ndoki. Sas mu Ndoki ke monuba. Amara ko na imeli son jema ni hina Ndoki bu na nka nwenke we laje. Onwenke we nwana we ma ala nka ke we hia. Ai ku oku gbasawe. Nyo gbasawe. Ba ko na imeji hazie oka na nde agbata obi anyị a wede na anyị okwuso n'ikwu onwe ya akwuso n'onwe anyị ama agba ọsọ n'ihi ndị agbata obi anyị nke awali Ndoki ndị egbanye awụ ndị amị ndị soja Naịjirịa ka egbanye ọ sị na nke awali Ndoki onwe agbakwa ahụ ahụ egbanye akabughu akagbugbarịa onye mani nye mara na anyị n'idudo anyị nwere ike bukọta anyị na ndị agbata obi anyị mini uwe oke onye sị na mini uwe oke kwuwe eziokwu mini uwe oke Ndoki buru ga bụ emini buru tanka anyị dekwu okwu ugbu a. For the benefit of persons who don't understand this our beautiful language, I greeted you all this morning from a very wonderful village, part of Ndoki, AKIRIKA-OBU, to be precise, in Umubachara North. This is a place where we have a lot of our brothers who are Ndokis, who settled here for many years. It's an ancient city, town, a lot of activities going. But we realized that there were a lot of misconceptions before now that led to a lot of misunderstanding. This was a barrack that was constituted for life, for protecting. Of the AKIRIKA-OBU people, because of their attack when they were invaded sometimes by their neighbors, the Ka people. What we are saying is that we are not going to run away from our land. We belong here. This is where Ndoki is this part of Ndoki, and we are not going to leave this place to people who have some imperialistic kind of thinking, who want to annex our ground. They should not annex. They should be addressed properly. We should be neighbors and not enemies. What we are saying on this ground is that they should, our lawmakers, local government chairmen, people who are elected into authority to speak for us should know that resolving the differences they have here is the best approach to avoid collateral damage, because whatever happens, damage will come from both ends. It is high time we speak about this, because if we allow it to trend like this, if we allow such activities, such disrespectful behaviors, such level of invasion to continue, it will only lead to one thing: trying to protect self. And on the process, a lot of us might be pushed to take laws into their hands in trying to protect themselves, which is not what we should be thinking of or advocating in this modern era of very educated and sound minds around us. We speak as one voice, but at the same time, we speak for the voiceless persons, countless voiceless persons in this community who are asking government to come in and do and assist. I see Biko, Abambo, Agwajo Basaha, Homenali, Nukola Homenali in the women. I look on I made Hazienka, Bezier, Marinko Kega. Also pile no kind of pila nketi na pila no ke na bande enwe mini amano ke marinko a legacy o hu mini ke da oke na no wadum nde enwe mamma no Ndoki ke mamma no nde nja aga mba mamma no amana na nye emeto anyị n'obi onu metie na anya ka Ndoki mamma no. Now, as part of our journeys this morning, we stopped by in what I'll call an abandoned project in AKIRIKA-OBU Ndoki. Yes, what you're seeing with me, the Citizens Cassava Producing Union, is a Fadama Phase 3 project. I believe this is a federal government project in encouraging farmers to produce more of cassava. And this one was cited in the AKIRIKA-OBU here in Ndoki, Okwa East local government area in Abia State. Now, such things should be reawakened. These are the kind of things that will continue to attract federal government around us here. We have vast land that are unused. Yes, if we continue to do the shifting cultivation kind of farming we do, we will not be able to achieve a lot.
we are calling on government to come. If possible, let's start and work on this kind of project and have some level of mechanized farmings that will have a lot of people employed as staffs of such projects, and by so doing we will generate fund. And things like this will also help in mapping out the spaces and boundaries that divide we and our neighbors around here. Because if this project was started in AKIRIKA-OBU, clearly it simply means that the state government or whoever thought of this knows that this place has enough land to contain a project this size. Ndoki Tv and presents. One of them is AKIRIKA-OBU. What is your take concerning AKIRIKA-OBU and their connection with you? Well, AKIRIKA-OBU but they migrated from here. There was some disagreement in the days gone by, years gone by. Yes, sir. And they migrated to that place. Yes. They are still AKIRIKA people. They're still AKIRIKA people. They themselves regard themselves as AKIRIKA people. Therefore, they are AKIRIKA people. You know, you are who you say you are. It's not somebody who will tell you where you are. If you think yourself an AKIRIKA person, you're an AKIRIKA person. Because in AKIRIKA-OBU, there are some elements there too who don't think they are from AKIRIKA, who don't bother. They think they are, because they, by virtue of proximity, they are near to, their neighbors. Yes. They think they speak like that, they are near, they think they are, yes, they are there. So you cannot easily convince such people. Yes, sir. Fortunately, there are AKIRIKA-OBU people who, even though they don't speak our language very well, that blood, that patriotism in them, thank you, sir, makes them think they are AKIRIKA people. They are AKIRIKA people. But that's the truth. Oh yes, Mama, you don't know what you will have done to us right now. You are a man who is well educated, very well schooled. You have a liberated mind. You make your judgment based on your assessment of situations. Your words today are key to our growth, stability, connections, love, unity. You have spoken all Onyeze. And we, your offsprings, who believe so much in your magnanimity, in your open hand, in your embrace, and you embraced us. What you have done, mouth alone cannot speak it. Say all. We are happy, we are glad to have identified with you in your very sound state. You're very, very sound. Your judgments are correct. They are pure. Without duress, you have said everything you know that are real things from Ndoki persons. Onyeze, we value you more. And we are so grateful to God who created us, you amongst us. It was for a purpose and a reason that you are actualizing today. Mama.